जय शंकर। दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता स्मर्या गुरु परंपरा श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। Okay. Yes. Good morning, good evening to all the fellow participants in this Mulaqat series. Today we have Vinayanand Kalyanpur Mam, or we call him as Vinu Mam. He is known as Vinu Mam to everybody. Whether that person is a young person or a old person, everybody calls him as Vinu Mam. So Vinu Mam, and more importantly, Dr. Mohan Mankikar Mam, his father-in-law, started this what we talk about, the Swami Parindanashram, the school which we started for all the challenged children in Virar in way back in 1985, under the guidance, instructions, directions of Parindanashram Swamiji Tritiya. And today, over the last 37 years, thanks to the contribution made by both Dr. Mohan Mam as well as Vinu Mam, and in the last 15 years or so, Vinu Mam has been the torchbearer of all the activities which are being carried out at the, what we call it as Virar School of Shri Trust. And it has become a great success over these long 37 years against heavy odds. I mean, with all the, what should I say, with the regulations were not very clear, the government support was not very clear, when there was a lot of confusion between the state government and the central government in terms of the support, as well as at the ground level in terms of the administration of the government authorities, where there was absolutely no support. These two gentlemen, and in the last 15-20 years, as I mentioned, Vinu Mam has single-handedly kind of taken this challenge and done so well. We are all proud of you, Vinu Mam, of all the things which you have done. Again, we are also very proud of Mohan Mam. Thanks to his age and health, he could not participate directly, but he's there very much in, I know that he is there listening to the program. And again, as I mentioned, credit goes to him because he started this. And Vinu Mam, he then joined and ably supported Mohan Mam. And today, Vinu Mam is single-handedly handling this. I don't want to talk too much on this. Ashok Mam and is going to take his interview. You will come to know what great work has been done through that interview. My only request to all of you is, please do come and visit our school there. Give all the support. It's not just the financial support, but also moral support or volunteering or whatever we can provide. And whenever my special request to all the Amchis who are outside of India, whenever you come to Mumbai or whenever you come to India, please come and visit our school there. And you will find out what a great job has been done by the small team with the dedication, what they have done. Great. So thanks, Vinu Mam, for agreeing to join in this Mulaqat series. And thanks, Ashok Mam, for, I mean, it was Ashok Mam's idea that he would like to take the interview.
And it's really creditable that Ashok Mam thought of kind of taking this Mulaqat himself rather than delegating to somebody else. That shows Ashok Mam's passion. Ashok Mam, of course, through CHF and directly, in fact, he has supported our schools, whether it is Shivalli School or whether it is now this Viras School. They have supported this Kulkarni Foundation and CHF have supported our school activities and more particularly the Viras School. So thanks Ashok Mam, thanks Kiran Mam for your support. So with that, I hand over to Rajiv Mam. I think Kishore Mam is supposed to talk, so maybe Rajiv Mam take over. Thanks a lot, Praveen Mam. So I will very briefly introduce CSN now. Jai Shankar Savranke, CSN, which stands for Chitrapur Saraswat Network. About 4 years ago, it was taken up by KSA, Canada Saraswat Association, Somangel Blessings, and under the very active and dynamic leadership of Praveen Mam and Kishore Mam, with all the inputs and guidance that we get from them, over the years we have been doing better and better and getting some momentum. The main objective of CSN is to help all Bhanavs do better in life in whatever they are doing, but with the primary focus being on entrepreneurship. And so far we have been focusing almost completely on the entrepreneurship part. There are many, what we intend doing, what we want to do is bring about a cultural change in the community where more and more of us venture into entrepreneurship and we all help each other succeed in entrepreneurship. That is the main motive. And we began with Mulaqats, of which this is the 11th now. The idea is to get to know highly successful Amchis better so that their lives can be inspiring to the rest of us and especially to the youngsters in our community and motivate them to excel in whatever they're doing and also hopefully more and more venture into entrepreneurship. We share we learn about their hardships, their successes, their failures, and these are all learning lessons and usually inspirational also. And then other than that, my colleague on the KSA committee and also in the task force, Gautam Amladi Mam, he very passionately and vigorously holds meets where entrepreneurs get to know each other. It's been labeled as one-to-many and one-to-one, and also entrepreneur meets. And these meets give a chance to the entrepreneurs to introduce themselves, what they are doing, their businesses, and get to know about fellow entrepreneurs in more details, hopefully leading to business between them as they develop a sense of confidence and comfort. Tajnantami, we regularly hold knowledge sharing workshops where we invite people with specific domain expertise to talk about their subject of domain expertise so that the rest of us can get some insights into those fields. These also we try to do every month. Ani Tajnanta, we contribute articles to KSA which cover all facets of entrepreneurship, including the knowledge sharing part. Now I come to what has been launched very recently, and this idea was first mooted by Kishore Masurkar Mam. We have created what is called a Bhanav Yellow Pages, which is basically a directory of all Amchi entrepreneurs who are into business. Now, this Yellow Pages relies on a database which is hosted on the Canada Saraswat Association web page. So whichever Amchi entrepreneurs has listed on that database, their mention is found in the Yellow Pages. So anyone who wants to locate any Amchi in any kind of providing any kind of product or service simply has to type in the keyword and you get the entire listing of all the Amchis who are providing that. Let's say you want to do up your interiors or maybe hire a car or maybe order a cake for some party or even organize a safari in South Africa or whatever, you'll find that there are Amchis providing all this and more.
If you want a refrigerated truck to transport your product to the port, there's an Amchi doing that. You should visit this website and check out the listings of amazing array of businesses. But yes, we want more and more people to be listing there. And we would invite, in fact, Gautam Ma'am was just mentioning a little earlier that we do not have enough names from outside India. And I would like to make it clear that this is not a database for only Indian-based Amchis. We want everyone all over the world, wherever they are, please do list in this database. And secondly, please keep sharing these yellow pages. We want to create a habit in our community of referring to the yellow pages to find out whether there is an Amchi offering that service or product. And with everything else being equal, give your business to a fellow Amchi so that he or she can do better and better. So that was the yellow pages part, and that is my request to everyone through this medium now, through this meeting, is check out the yellow pages, share the yellow pages. And if you know any Amchi entrepreneur who is not listed in the yellow pages, please encourage that person to list in the yellow page and personally use the yellow pages to see whether you can give your business to any fellow Banam. Another request I would make here through this medium is I request all people who have domain expertise to offer to hold workshops through the platform that we provide. And lastly, we request articles from knowledgeable people which can be published in the KSA. There's a lot more to CSN actually, but I would request you to visit the website. I don't want to take up too much time right now. So with that, I request Kiran Munkur Ma'am to introduce Chitrapur Heritage Foundation to the audience. Kiran Ma'am. Jai Shankar, everyone. Kiran Munkur here from the Chitrapur Heritage Foundation in USA. And today we have our next, our Mulaqat across the oceans between India and the United States. This was an opportunity that was initiated from Praveen Ma'am, Kishore Ma'am, and together with our leaders here, Arun Eble. And you have a very good program ahead of you. And so a little bit about Chitrapur Heritage Foundation, or also known as CHF. It was founded on the auspicious day of June 15, 2005. That's the Janam Divas of Srimad Parijnanashram Swamiji III. And the purpose was to actively engage the US laity in carrying out the Sri Chitrapur Mutt traditions. And it was initiated by Param Pujya Sadhyoja Chankrasram Swamiji. Our office bearers, various leaders and dedicated volunteers in USA, which come to a close total, our entirety of about 600 people, have sincerely supported diverse initiatives and activities that the Mutt has led us with over the past 16 years. Together with CHF's leaders, devoted volunteers, and our engaged community, we have been able to support the Mutt to the best of our extent over these past 16 years. So there have been growing participation across the regions of USA. We started with about 100 households and individuals. Now we are at about 400 families or households, and we'll be growing to the 600 very soon. And these families, they are involved in all of our Mutt traditions, including satsangs, prarthana varga classes, Sanskrit classes, pujas, chanting stotras, singing bhajans, and helping people in USA perform sevas at our part. The greater community in USA has come closer together, actively participating in its cultural ways.
our goal for CHF is to sustain our community engagement and efforts, and are together under the guidance and blessings from our Swamiji. Dhanyavad. So, Kishore Mam. Yeah, Jai Shankar. I'm Kishore Masurkar, Vice President, Kendra Saraswat Association. How Sagankala Ya Mulaqat program antu, I welcome you all. This is our 11th Mulaqat program. We at CSN thought when we started this Mulaqat that we will call those people who have contributed a lot to our society by way of their achievements for this thing, by way of service, so that they can be role model for others. I personally feel that this particular program is little unique because both the chief guest as well as the interviewer, both are the achievers, and they are the role models for our community. We all know we all must have heard of our Virar school where Vinay Mam is doing, Vinu Mam we call him, is doing a phenomenal work, and we are all keen to hear about him. And at the same time, this is my privilege to introduce also the interviewer who happened to be a very close relative of mine, and who is my idol, who is my role model for last more than 45 years. And he's also an inspiration for me to do whatever, if I'm doing here something, that he's always been an inspiration. He's a really person with a golden heart to whom we all adore. So this is my privilege to introduce him. That is a formally accomplished interviewer, Ashok Kulkarni Mam. His younger days he has spent it in Jamshedpur. He received it BTech from IIT Powai. He then he went to USA and received PhD from University of Maryland. At KLA, TENCOR, he was the senior director until his recent retirement. Ashok Mam, together with his family, particularly my sister Ranjana, has been deeply involved with the Chitrapur Mutt under the guidance of Param Pujya Shadwajar Shankarashram Swamiji. Inspired by Swamiji's desire to educate the underprivileged children of Srivalli, Ashok Mam built Srivalli School on its old campus across from the Mutt in 2004. He went on to build a bigger Srivalli High School at its current new campus in 2009. Chitrapur Heritage Foundation, of course, in USA has supported this school since its inception. With his passion for supporting education to the rural underprivileged, he will be interviewing Vinayanand Kalyanpur Mam today. As Praveen Mam said, he himself volunteered to interview him because that shows his passion for the education for these underprivileged children. So there are many things to tell about Ashok Mam, but I will stop it here, and I will now formally short introduction. Of course, Vinayanand Kalyanpur, to whom we call Vinu Mam, has been a principal of award-winning Swami Paridnanashram Educational and Vocational Center for Handicapped Children in Virar, Mumbai. Soon after graduating from MES College, Bangalore, he was appointed as a personal assistant to H.S. Srimad Paridnanashram Swamiji Tritiya. He serves the school selflessly to this date. We all look forward to hearing more about his life journey and achievements of the special children who have passed through the school. I now hand over to our interviewer, Ashok Kulkarni Mam, to carry it forward. Thank you. Jai Shankar. Welcome to all the folks watching this interview. I'm really honored to have this opportunity to interview Mr. Vinayanand Kalyanpur, Vinu Mam. He's a very special person. And today we are going to talk about his career and all of the things that he has done through his life for special children. Children who were born with physical challenges, perhaps mental challenges, perhaps both. So that
So this is a special person we're going to talk about on a very special subject. I have known Vinu Ma'am for over 30 years. I think from 1990, I knew him. And he has been a role model for me. And if I can have the first slide. And what inspired me about him from the beginning was these three sterling qualities: faith, selfless service, and humility. Faith in the sense that he has complete unshakable faith in God, in our Guru Parampara, and secondly, selfless service. I don't think there are few examples of someone who's served as selflessly as he has to the children with special needs over all these years. And finally, this quality of humility. I mean, he's a true karma yogi. He never seeks any attention onto himself. And so you can imagine we had to persuade him a bit to agree to this interview. And we are so happy that he's here today. Let's kind of start with the first next slide. Now, Vinu Ma'am has several awards and accolades from various groups, municipalities, state organizations, national organizations, the Rotary Club International, and Lions Club International. However, I think his most rewarding, the biggest reward for him is really the lifelong gratitude of the hundreds of children who have passed through the gates of the Swami Parijnana Ashram Educational and Vocational Center in Virar. Their lives and the lives of their families have changed dramatically. You know, to put it in data terms, I was just calculating this morning, how many people is affected and how do you quantify that? Well, over the 35 years that he was there, he's there, he works still there. He has essentially affected 10,000 student years worth of service. You know, about 300 students each year and over 30 years. So that's the amount of good he has done. And that is an impressive number. So that is really his award, if you will, and accolade. So let's go to the next slide. What I'd like to do is today cover his career and also talk about the school through him along these lines that I put up on the slide right now. First, we'll cover the inspiration behind Vinu Ma'am's early life and how the school got started, and the role of Mohan Mankikar Ma'am, which was absolutely critical to starting the school. Challenges, the school development, because of the social taboos surrounding disability in India, particularly at that time, we're talking about 1980s. It was a real challenge to enroll students in the school. And he will talk us through some very interesting experiences that they had. Then we'll jump into the academic side of the school. What are the subjects that are taught? How are they taught? Because special education is very different than what is how the normal educational curriculum works. And the teaching staff required is also very specialized. So, and the school actually caters to all-round development of the student, not just academic. So it teaches physical development in the arts, and also as they get older, occupational skills for youth who over the age of 18. So we'll talk about that. Finally, I must mention that the school caters not only to the students, but also to the families of those students who are under quite a burden and are under stress. So the school provides them psychological and occupational support.
and you will hear about that as well today. And of course, Vinu Ma'am has so many real life stories of the alumni of the school, the success stories, and he's going to share some of them with us. Okay, so let's jump right into the first slide, or I should say the first theme, where we will be talking about Vinu Ma'am's early life, his inspiration, and how the school got started. So let's go to the first slide. So Vinu Ma'am, I will hand this over to you now, and if you can start with your opening remarks, and then I have a question for you right away, and that is, what was the inspiration for your getting into this field? How did you get into this field? Maybe you can talk about that. So welcome, Vinu Ma'am. जय शंकर. परमपूज्य परिज्ञानाश्रम स्वामीजी आणि परिज्ञानाश्रम सद्योजा शंकराश्रम स्वाम्यांक गेले कोटी कोटी साष्टांग नमस्कार कोनु सगळ्यांक जय शंकर. Thank you very much for your kind introduction, Ashok Ma'am. And really, I would like to thank all people, Praveen Ma'am, Kiran Munkur Ma'am, Kishore Ma'am, and Rajiv Ma'am, and Rajan Ma'am, everybody for their, and this technical people also. And now, as you had asked me the question, how the ते म्हणतात नाही भगवद्गीतांतू मूकं करोति वाचानं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपां वंदे परमानंद माधव अशी हे म्हणलेलं आहे. फक्त भगवद्गीतांनी हे साक्षात आमगे दोळ्यान पळयलेलं आहे, साध्य झालेलं आहे. हे परिज्ञानाश्रम स्वाम्यांक गेले आणि देवा गेले हे कृपामिती हे झालेलं असं. आता कशी चेडवांक मूकं करोति म्हणलेलं म्हळ्यार कोणाकय हे प्रत्येक जाणांक कशी तांगेले स्टेटस साधून वयर हाडूकय साध्य आसा. ते इवन क्रिपल्ड पर्सन कॅन क्लाइंब ओवर द माउंटन्स तशी, आणि हियरिंग इम्पेर्डांक उलोवच्याक साध्य आसा तशी हे करून दिवच्याक परिज्ञानाश्रम स्वामीजी गेले व्हड आश आशिल्ली की हे चेडवांक एक कोरता म्हणून. केन्ना हांव तांगेले सेल्फ पर्सनल असिस्टंट म्हणून आशिल्लो तावळी ताणें सांगिल्लें वचनय आसा तें हांव मागीर सांग तुमकां. तांणी म्हणलेलें आमी असले चेडवांक गेले खातीर कलेपुणी कोरता, तांकां इंडिपेंडंट कोरता आनी ताजे मिती तांगेले आवस बापसूक खुशी जावंका, आनी तांगेल खुशी आनी चेडवांगेल खुशी पळयल्यार कितली खुशी जाता न्हय अशी एक पण म्हणलेलें आशिल्लें. म्हळ्यार तांकां मस्त ज्ञान मेळूक येताली. तावळी तांणी येवन वचना पूण अशी एक स्वामीजीने तांगेलें मनोभावन तांणी सांगिल्लें की त्याच मगल मनांत आशिल्लें तशीच हें कारण जावच्याकय साध्य जाल्लें. कशी 1981 स्वामीजीने श्री ट्रस्ट म्हणून स्टार्ट केलें आणि 1985 ऑक्टोबर 31 हे स्कूल सुरू जालें. Thank you. खरेंच तुम्हाला डिवाइन इंटरवेंशन म्हणेद, डिवाइन ग्रेस म्हणेद आणि गुरु शक्ती ताजमिती हे स्कूल इतलो वगी जालें आणि आता आमी ताजे ओपनिंग हे पळोवया, ओपनिंग ओकेजन. सो हांव तूं स्वामीजी रिबन कट करतो सती आणि दोग जाण पुंडे चल्ले थंय इद्रारी आयले ती. They have crashed into the photo. Mohan Mankikar Ma'am is looking on. He's the one with the glasses and the suit. And a very young Vinu Ma'am is right there in the middle. So maybe you can tell us, Chikechi, about the role played by Mohan Mankikar Ma'am, and in fact your whole family in the school's evolution, and in particular how close the whole family was to Parijnanashram Swamiji and in Virar. So I think we would be very interested in knowing that background. Sure, ma'am. Hai photo 1985 October 31st hai ek challenge to Mohan Ma'am jalele hai. Pehla mhanari Mohan Ma'am was in
पायलट प्रोजेक्ट कमिटी मेंबर एक गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेअर they wanted a school within 15 days because from 40 countries delegates were to come to India to attend the meeting. So तस वेळारी हे 15 दिवसांतू हे district rehabilitation center म्हणून they wanted to start a district rehabilitation center in each district, that too in rural they wanted. Mohan Mankikar Mamu Virarantu first doctor and he was in the project committee of that Ministry of Welfare district rehabilitation center ache. So tangele first idea sashile to go door to door and to identify the handicap and then to give them aids and appliances. That tangele plan ashil मागीर तांकां प्लॅन आसताले की इतले पुरे आयडेंटिफाय कोर नासता ती तावळ वाय नॉट वी स्टार्ट ए स्कूल बट दे वॉन्टेड ए NGO म्हळ्यार नॉन गव्हर्नमेंटल ऑर्गनायझेशन. तावळी मोहन मामाक तांणी एक चॅलेंज दिलें की तुमगेले कशी जातवाय म्हण. ते कशें म्हणटात न्ही स्वामीजी गेले दय आसल्यार ते कशी जावं का म्हणून बाकीचे स्कूल्स आनी स्टार्ट जावंक जाल्यार 5 वर्स जावं इतले रन जायना फुडें ताका रिकग्निशन मेळटा लायसन्स मेळटा पुरे हे पुरे स्वामीजीनेची घडोवन दिले. आनी 85 ऑक्टोबर 31 15 दिवस कशे फुडें मोहन मामाने खंय जाग ना स्कूल ना कशें करचें म्हण. मागीर आतां हे फोटोन तूं म्हापशी स्वामीजी गेले म्हापशी एकलो मिनिस्टर दिसता भाऊसाहेब वर्तक म्हणून तांगेले बेगर्स होम म्हणून विरार इस्टाक आशिल्ले तांगेले मस्त स्कूल्स न्ही. सो ताक निमगेले 2 बॅरॅक्स ब्रिटिशर्स टायमारी तांकां बेगर्सांक एक होम आशिल्ले इट इज कॉल्ड एज बेगर्स होम आतांय. सो ते 2 बॅरॅक्स मोहन मामाक तांणी दीत म्हणून सांगले ते भाऊसाहेब वर्तकाने. आनी ताज नंतर त्या स्कूलांत तूं 15 दिवसां भितर पुरे फर्निचर आनी पुरे मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेरान त्याच दिवस तांकां मोहन मामान सांगले की हे स्कूलान हांव आमी स्वामी परिज्ञान आश्रम एज्युकेशन वोकेशन सेंटर म्हणून दवरता ती. तांणी म्हळें जाय तुमी करा ती मात्र 15 दिवसां भितर वगी स्टार्ट करा ती. म्हळ्यार ते स्टार्टिंगाक 40 फ्रॉम 40 कंट्रीज पीपल डेलिगेट्स आयिल्ले आसा ती. मागीर तुमी तांगेले फोटोन पळोव येता. आनी परिज्ञानाश्रम स्वाम्यांक डायबिटीस हाय डायबिटीस आशिल्ली ती तांकां तात्तावळी बर ना जाताले. तसले वेळार तांकां अशी एक घराचे वातावरण आशिल्लें तसले हॉस्पिटल म्हळ्यार मोहन मामा गेले जीवदानी हॉस्पिटल म्हणून आशिल्ले. सो तांणी येवन राबताली आनी मोहन मामाने तांचे खातीर एक सेपरेट रूम देवा कूड एक आनी तांगेले रेटिन्यू राबूक तशी एक तांगेले घरा हॉस्पिटला वयरी तांकां रूम दिलेले आनी थंयची तांकां बर नातिल वेळार तांकां एटेंड करताली. तशी जावन हे स्कूल सुरू जालें. ऑल्सो तुम्ही म्हणलेलें की स्वाम्यांनी शिला पाचीक एक निक नेम दवरलेले ते सांगात. म्हळ्यार थंय स्वामीजी तावळी आयल तावळी थंय 3 चातुर्मास सुद्धा झालेले आसा त्या टायमार. तावळी मस्त जान सकाळी सांजेचे दीप नमस्काराक सुद्धा जान बॉम्बेतून येताली आनी थंय मस्त जाणांक म्हळ्यार तांनेक जेवणय जाताले म्हणून स्वामीजी केन्नाय शिल्पाचे अन्नपूर्ण म्हणूच नांव आपयताले अन्नपूर्ण म्हणून. सो दॅट वॉज द हे आनी सगळे जाणांक खुशीची जाताली. तांणी येवन स्वामीजीक मेळून वताली. Very good. Very good. That's what a wonderful story. Can we have the next slide, please? So the Bhumi Pujan of the first school, the groundbreaking ceremony. So hanga seated, you see to the left of Swamiji, Shripad Nalkurbam, and to his right is kind of partially visible is Mohan Mankikarbam's father, and yes, and then Vinu Mam is standing there with the black pants. So this is a historic day in 1986. Next slide. So this is after the first story was built, right? Is that Vinu Mam talk about this? Right.
हे जागो मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेअरान आमकां हाफ एन एकर दिव न्हू हाजे कंस्ट्रक्शनाक हे केलें तावळी हे स्वामीजी न्हू भूमी पूजनान केलेले ते अर्लियर फोटो ते जायना फुडें हे मस्त हाका हेल्प केल्या ती मस्त जनांनी आणि हे एन्युअल डे आणि हे रिपब्लिक डे वेळारी चेडवांक गेल फोटो आमी थंय पुरे इव्हेंट्स आमी करता ती हे वन ऑफ द फोटोज दिस. Next slide. Hanga a beaming smile from Mohan mom and Veenu mom. A very historic day for you in your career. This is when you were appointed as the principal of the school. So tell us a little bit about what led up to this role that you took on. ओके मॅम. आमगेले स्कूल अंतू सुपरवायझर पोस्ट आशिल्ले तावळे हांव वर्क करतालो एज ए ऑटोमोबाईल इंजिनियरिंगान तू गोल्ड सील म्हणून तांतू कामार आशिल्लो. ताज नंतर हांव बॉम्बेन तू विरार आशिल्लो तावळी 1984 तू म्हाका लग्न जालें आणि हे 85 ऑक्टोबर 31 ओपन जालें. मागीर हे स्कूलान तू सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे आमकां एड मेळशिल्लें आणि ताजे 35 म्हळ्यार तांकां सुपरवायझर पोस्ट एक वेकंट जालेलें तावळी म्हाका हे लायकिंगय आशिल्लें आणि तावळी परिज्ञान आश्रम स्वामीजी थंय आशिल्ली तांणी म्हणलें तुका कशी लायकिंग आसा तूं हे कलाक करना तूं हे करी आणि तुकाय बरें जातलें आणि जानांकय बरें जातलें अशी तांगेले मार्गदर्शना मिती आणि तांणी सांगिल्ली मिती हे म्हाका तावळी एज ए सुपरवायझर हांव जॉयन जालो तावळी तांगेले कले अशी रिक्वायरमेंट म्हणून ओनली सर्वीस आशिल्लें. मागीर तांणी म्हणलें स्टेट गव्हर्मेंटाक प्रिन्सिपल पोस्ट जालें. इन 1991 आमी स्टेट गव्हर्मेंटा वचगेली तावळी वन ऑफ द क्रायटेरिया आशिल्ली म्हळ्यार कले एक स्पेशल एज्युकेशन जावंक प्रिन्सिपल हाका. सो 1987 अंतुची हांवें नॅशनल एसोसिएशन नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर मेंटली हँडिकॅप म्हणून बॉम्बेन तू डिप्लोमा 1 वर्साचे कोर्स केले आणि तावळी सोमांगेलेची दयेने आय गॉट डिस्टिंक्शन आणि तांतू जायना फुडें हे प्रिन्सिपल पोस्ट स्टेट गव्हर्मेंटान तू तांगेले सिलेबसान तू पडटाले. सो म्हाका त्या दिवसू 1991 तू ते प्रिन्सिपल पोस्ट जाल्ले दिवसाचो तो फोटो म्हाका. Wonderful, आणि तुमकां इतलं you got such a wonderful career counselor in Parijnan Ashram Swamiji. You're truly blessed. Hey. Thank you, ma'am. Let's go to the next slide. So away from this existing school, so थंय ते आमकां बहुत दूर जाताले म्हणून ते with the permission of charity commissioner ते 2 acres of land विकून तो जागो हांगा स्वताचे श्री ट्रस्टाचेच कले जाग आसता आणि तांतूची स्कूल आसल्यार बरें म्हळ्यार आमकां ते 25 इयर्सा खातीर लीज आमाक दिलेले आशिल्ले म्हणून हांगाची श्री ट्रस्टाचेच कले आसल्यार बरें म्हणून हा जागो ते सेल करून आणि बाकीच्यान सुद्दां हाका लँडाक कॉन्ट्रीब्यूट केल्या. तांतू सारस्वत फाउंडेशन, शेअर अँड केअर आणि कुलकर्णी फाउंडेशन आणि तुम्ही आणि बाकीचे मस्त जणांनी अशोक मामा म्हणारे आनंद चंदावरकर फाउंडेशन तांणी मस्त जणांनी पुरे हे जागो आणि हे कन्स्ट्रक्शन करूक आमकां हेल्प केले. हे वन ऑफ द टाइम हे जागो घेना फुडें सद्योजात शंकर आश्रम स्वाम्यांक वचून आमी रिक्वेस्ट केले की आमगेले जे हे जागो जाता तस ती तुम्ही येवन ताजे भूमिपूजन तुमगे पाय लागता आणि हे बरे जावतले म्हणून आमी स्कुला खातीर रिक्वेस्ट करना फुडें हे येवन तांणी पूजन केलेले ताजे वेळाचे फोटो म्हाका. Wonderful, Agdi. It's a very nice picture and a historic moment. Next slide, please. So, हे 2 वर्ष नंतर ग्राउंड फ्लोर आणि फर्स्ट फ्लोर झाल्या. And you already mentioned about it. So we can go to the next slide. So this is adding when the second floor of the building was added, the new building now. Swamiji to escort karta sir. So maybe you can describe this occasion and how special it was for the children.
आमकां 1991 अंतू परिज्ञानाश्रम स्वामीजी मुक्त जाली. ताजे फुडें 85 to 91 ताईं परिज्ञानाश्रम स्वामीजी मस्तपंत स्कुलांत येताली. थंय येवन आमकां मार्गदर्शन करताली. चेडवांक पळोवन खुशी जाताले टिचर्सांक प्रत्येकांकय. तावळी हे गॅप 91 to 2000 ताईं आमकां कोणाकय म्हळ्यार स्वामीजी नातील मिती हे जालेलें. मागीर स्वामीजीनी सद्योजात शंकराश्रम स्वामीजी आयली, तांकां रिक्वेस्ट केले, तांणी येवन खुशयेन हे चेडवांक आनी मार्गदर्शन करूंक स्कुलांत येत आशिल्ली. तावळचे फोटो. आनी सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर आनी ग्राउंड आनी फर्स्ट फ्लोर आशिल्लें. सेकंड फ्लोर हे करतना मस्त जाणांनी हेल्प केल्या आनी तावळी सद्योजात शंकराश्रम स्वामीजीनी येवन हे इनॉग्रेशन केलें. Excellent, excellent. Next slide, please. हा तरी इंटरेस्टिंग स्लाइड आसा. सो तू आमकां कितें डिस्क्रायब करता कल स्वामीजी पळयत आसा ती आनी तू कल सांगतो स्वामीजी का. परमपूज्य परिज्ञानाश्रम स्वामीजीनी मस्तपंता स्कुलांत आयले तावळी एक पंता डिस्ट्रिक्ट लेवलाचे स्पोर्ट्स इव्हेंट केलेले. तातूंत क्राफ्ट आनी कल्चरल प्रोग्राम आनी स्पोर्ट्स केलेले. आनी तातूंत आमगेले स्कुलांनी लीड करून ते हांगाची कंडक्ट केलेले. आनी मस्तवंत येत आसताली. सो ताजे आल्बम हांव स्वामीजींक दाखयत आशिल्लो. एट दॅट मोमेंट दीस फोटो वॉज टेकन. Very nice, very nice, very nice. Next picture, please. Next slide. This is a well-deserved felicitation tumgala from Sadyojat Shankarashram Swamiji. So this was the 25th anniversary of the school. 1985, Right. the first started, and this was in 2010. Right. 25th. Wonderful, wonderful occasion. Wonderful. Let's go to the next one. So now we are going into the theme, in the next theme. So Tawali, tummi school bandal Tawali, kalkal challenges ashili students ange enroll karuka. Zara bitak mano tummi you are catering to the villages and remote villages and very underdeveloped villages. So taj badal chike sangto hai, especially the social stigma and around disability in India at that time. So if you can talk a little bit about your experiences, that would be wonderful. Okay, ma'am. hantu rural antu first of all awareness म्हणले उण आशिल्ले आनी मस्त जाण लिटरेट नाशिल्ली, इलिटरेट म्हणून आमी म्हणत. सो तांकां आनी हे स्पेशल हांतू इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर इवन टीचर्स मेळूकय वांट जाताले आनी जानांक अवेरनेस करूकय वांट जाताले. तावळ आमी मस्त इंटिरियरांत आशिल्ली ती मोहन मामाने आयडेंटिफाय केलेले डीआरसीन थोडे जाण मागीर तांकां स्कूल आपूण हाडूक कशी जाताले म्हणले प्रॉब्लेम जालेले. कलाक म्हळ्यार तांकां तांगेले डेली हाजे एक इन्सिडेंट्स म्हाका अशी उगडास येता सांगता तुमकां की एक चल्याक हाताक कशी सुण्याक बांदून घालता ती तशी हाताक चैन घालून घराचे ग्रिलाक बांदिले आनी त्याची तांगेले हटाची इदूर कन्स्ट्रक्शन चालू आशिल्लें. त्या कन्स्ट्रक्शनाचे हांतूत आनी काम करताले. आमी वचून निमगेल तुमकल्ल्या चेडवाक अशी बांदून घाल्या. तावळतान म्हळें आमी पळय आमकां पोट्टाचे चेडवांकय पळोवंका, फॅमिलीकय पळोवंका, चेडवाकय पळोवंका. हे स्पेशल चेडवांक गेल्यार कशें आसता तातूंत मायल्ड, मॉडरेट, सिवियर अँड प्रोफाउंड म्हूण आसता ती. सो हे एक चेडू 8 वर्सांचो आशिल्लो आनी तो सिवियर कॅटेगरीन. तांगेले हे कशें आशिल्लें स्क्रीमिंग, वॉन्डर टेंडन्सी पुराय. सो ताका तांणी काम करतना तांणी खंय वच गेल्यार तो खंय पडत जावं ताकले जायद म्हणून त्या भयेने तांगेले जी लव अँड एफेक्शन आमी ती तरी तांकां दुसरे कले करूं जायनाशिल्लें. तांकां ताका चैन अशी घालून थंय बांदून दवरलेलें आनी तांणी इदूर ते काम करताले. तांगेले पोटा खातीर तांणी अर्न करचे खातीर ते काम करताले. सो तांकां आमी सांगलें की पळया ती तुमगे असले चेडवांक तरेची परिज्ञानाश्रम स्वामीजीनी स्कूल काडलेलें आसा. ताका तुमकां कसले फीज दिवंक म्हूण ना,
तुम्ही हाड का होर का म्हणना आम्ही जी घर येता ती one of the unique feature of our school is that we cater to all type of disabled and we give free education, free transportation and free midday meal to all type of disabled. We cover more than 50 to 60 villages of in and out of Vasai Taluka. तशाशील मिती हे चेडवांक तुम्ही कसले कोणाका ती तुम्ही आम्ही स्कूलाक आपोवन व्हरता ती एज अ डे केअर सेंटर आणि थंय शिकयता ती तांकां कितली शिकोवचें जाता प्रत्येक चेडवांक एक देवान एबिलिटी दिलेलो आसा ते ओनली वी हॅव टू सर्च द एबिलिटी इन द डिसेबिलिटी दॅट इज द थिंग ऑफ टीचर्स वॉट वी आर डुईंग आम्ही आमगेले स्पेशल टीचर्स स्पेशल एज्युकेशन आसा आमगेले ते पुरे कोर्न आमी तांकां सांगले की तुम्ही कसले काळजी करू नका ती तुम्ही फक्त पेटोवनची पळया ती तांकां धोनपारा जेवण आणि सांजे आपसाण सोडता ती तुम्ही ओनली तुमगेले काम करून पोट भरची कशी म्हणून पळया ती आणि तांकांय आमी गायडन्स आणि तांगेले स्ट्रेस असता ते पुरे तांकां सांगले थँक यू फॉर वंडरफुल इतला इट्स फॅन्टॅस्टिक कलकल स्कूल करता सर ते स्लाइड परत घालता दॅट हॉलिस्टिक हय सो हे हांतू विंगड पिक्चर्स आसा ती शोईंग डिफरंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज हाजे बद्दल सांगूंक जातलें जायत मग तावळी ते अवेअरनेसा खातीर पुढे आमी स्ट्रीट प्ले सुद्धा करून जानाक अवेअरनेस केलेले आशिल्ले तशी जावन हे चेडवो हांगा स्कूला येवच्या लागले हांगा इतले जण येवच्या लागले की आमकां ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर करता पडले म्हळ्यार इतले जाणांक अवेअरनेसय जाले आणि तांकांय हे पुरे फेसिलिटी मेळट जाल्ली ती आणि आमी चेडवांक गेले फक्त तांगेले एकेडमिक्स म्हणून पळयना वी सी देर ऑल राउंड डेव्हलपमेंट तांणी चेडवांक प्रत्येक हांतू तांणी मुखार येवपाक तांगेले पेरेंट्सांक असो कोणाकय तांकांय अशी दिसून आमकां कलकी उण आसा जावं कल्या हाजी मिती आमी मागशे आसा ती म्हूण सो तांकां आमी प्रत्येक फोर फ्रंटाक हाडका जाल्यार वी यूज टू सी दॅट तांकां पुरे नमुन्याचे फेसिलिटी आमी दिवन हे करताली हे फर्स्ट फोटो आसा हे पेरंट आनी चेडो तांकां आमी काउन्सिलिंग करता ती सायकोलॉजिकल मागीर सेकंड हांतूक हे आसा की आर्ट एंड क्राफ्ट ड्रॉइंग ते शिकयता ती मागीर आमचे लागी सायकोलॉजिस्ट फिजिओथेरपिस्ट स्पीच थेरपिस्ट आणि योगा टीचर आणि म्युझिक टीचर स्पोर्ट्स टीचर फिजिकल एज्युकेशन टीचर आणि ऑल स्पेशल अदर टीचर्स इतले जाण पुरे आसता ती हे थर्ड फोटोन तुका दिसता की फिजिओथेरपिस्ट एक चल्याक फिजिओथेरपी दिता आसा ताजे मागीर फोर्थ आमी योगा चेडवांक शिकयता ती म्हळ्यार योगा मिती तांगेले एक स्थिर मन जाता तांकां एकडे एक बसकारून तांकां मुखावेल शिकोवच्या खातीरय जाता तांकां ओमकारय शिकयता ती आनी योगाय शिकयता ती मागीर हे स्पोर्ट्स हांतू आमी मस्तीतले तांकां ट्राय करता ती त्या स्पोर्ट्साचे फोट आसा मागीर हांगा आर्ट एंड क्राफ्ट हांतू मस्त नमुन्याचे आमी तांकां शिकयता ती ह्या चेडवांक शिकयल्यार नॉर्मल चेडवां पशी तांणी मन घाल शिकता ती एक तांगेले IQ लेवल इट डिपेंड्स ऑन ऑल IQ लेवल आणि ताजे प्रकार आमी तांकां शिकयता ती वंडरफुल वंडरफुल कितले ब्रेड्थ ऑफ टोटल एज्युकेशन म्हणे येता तांगेले academic social skills psychological health have purai are addressed. That's wonderful. Next slide, please. Acha, so we will now get into some of the classrooms. Okay. So, and we'll see what happens in the classrooms. So next slide. So can you talk a little bit about which class is being held and so on? Okay. First हांगा ते मस्त म्हळ्यार टीचर्स आणि एक स्टुडंट दिसता ती दॅट इज अ सिव्हियर सेक्शन थंय आमकां तांकां हे चेडवान तूं तावळ सांगिल म्हणके बॉर्डर लायन माइल्ड मॉडरेट अँड सिव्हियर अँड प्रोफाउंड म्हणून आसा ती ताजे प्रकार तांकां हे आय एम टॉकिंग अबाउट मेंटली चॅलेंज इम्पेरमेंटाचे तांकां आमकां शिकोवंक पडटा तांकां आमी ग्रॉस मोटर फायन मोटर ईटिंग ड्रेसिंग ग्रूमिंग रिसेप्टिव्ह लँग्वेज एक्सप्रेसिव्ह लँग्वेज every aspect of child's development first we observe then we plan then we assess
then we implement what best the child requires, and also we consult the parents. Parents teachers might be knowing 100 things, but what that particular child requires, that is given training for. Tantu tanka individualized training program म्हणतात. म्हळ्यार तांगेले 1:1 दिवंक पडटा. तांगेले IQ लेवल कल आसा त्या पळोवन आमी तांकां शिकोवंक पडटा. तांतू तांकां कॉन्सेप्ट शिकयल्यार पुरो. इट इज नॉट दॅट A to Z येवंका तशी, इट इज नॉट सो. तांकां मनी कॉन्सेप्ट, टाइम कॉन्सेप्ट, सायज कॉन्सेप्ट, कलर कॉन्सेप्टारी आमी ते शिकोवन तांकां मुखार हाडूंक पळयतात. दॅट इज द मागीर तो सांग. आनी कसले सांगशिले ह्या स्लायडार हे तोगूचे हाजेरी तांकां विविंग आनी एम्ब्रॉयडरी शिकयत आसा ती. आनी मुखावेले मेंटली चॅलेंजाची एक क्लासरूम आसा. तांकां एक ग्रुप टिचिंगय आसा, इंडिविज्युअलाइज ट्रेनिंगय आसा, दोन्ही आसा. वंडरफुल, ग्रेट. अगदी. नेक्स्ट स्लाइड. दिस इज द हियरिंग इम्पेयर्ड सेक्शन. आणि हांगाल सीटिंग अरेंजमेंट काही विंगड आसा त्या दुसऱ्या क्लासांत. वय सांगता ताजे बद्दल. हांगेले तूं कलस म्हणारी हियरिंग इम्पेयर्ड वाय दे बिकम उलोवच्या कला जायना. म्हळ्यार तांकां सान प्रायरीची शिकेल आयकूनच्या आयल्यारी तांकां उलोवचें जाता. तस आमी ती हियरिंग एड्स एट द एज ऑफ 3.5 to 4 years तांकां दिल्यारी ते साध्य जाता. सो हे आमी तांकां यू शेपारी कला बसकार येता ती. म्हळ्यार आमी तांकां सायन लँग्वेज प्लस लिप लँग्वेज शिकयतात. म्हळ्यार लिप लँग्वेज धूर असल्यारी चेडवांक दिसना. सो तांणी आमी फक्त तांकां सायन लँग्वेज शिकयल्यारी दे कॅन टॉक बिटवीन देमसेल्स. बट इफ वी टीच देम lip language along with sign language, they can know what other people are talking. So this salmit आमी lip language शिकोवचे खातीर त्या टीचर मध्यंत येता आणि सगळ्यांनी पळोव अशी ती लिप लँग्वेजाने शिकयता आणि साइन लँग्वेजाने शिकयता. तशी जावन आसा. आमी मस्त शिकतो आसा ती हांत ह्या टॉका. वंडरफुल. नेक्स्ट स्लाइड. सो हांतू वय हे तांगेले हियरिंग असेसमेंटा खातीर वय सांगता ती हाजे बद्दल शिकयची. हांतू स्पीच थेरपिस्ट ते फर्स्ट आसा ते एक साउंड प्रूफ रूम म्हणून आसता. आतां हे डोर ओपन केल्या जस्ट फॉर द फोटोज हाजे खातीर ते चेडवाक थंय बसकारून भायर ते विंडोतून ग्लास मिरर आसा तांतून ती स्पीच थेरपिस्ट तांगेले कितले डेसिबल लॉस आसा म्हणून पळोवच्या ऑडियोग्राम काडटा आसा आनी ताजेर दोन तांकां कितले लॉस आसा अकॉर्डिंग टू दॅट भाई ते चली तांकां कितले आयकता म्हणलेले ते आयकना पडटा आनी हात वयर करता. सो तशी करून ते तांगेले हियरिंग लॉस कितले म्हणून अशी हे करून एक तुमकां सांगू खुशी दिसता. आमगेले एकली नमिता व्यास म्हणून एक सांज चली 3.5 वर्सांची आयली आणि ह्या चेडवांक एप्रोप्रिएट एज आणि एप्रोप्रिएट हियरिंग एड दिल्यारी कशी हे भगवद्गीतान म्हणलेले मूकं करोति वाचालम तशी हे ऍक्च्युअल आमगेले स्कुलान तू जाल्लेले आसा. ती चल्ली नमिता व्यास म्हणून 3.5 वर्सां आयली. मागीर तिने शिकून मुखार व्हड जाली आणि व्हड जावन तिका थोडेची उलोवच्याक आयले आणि उलोवन तिका लग्नय जालें आणि मागीर एक खुशीच खबर कल म्हणा ते लग्न जावन तिने चेडू जालें. तिने आमी पळोवच्या वच गेले तावळ तिने खुशेने तिगेले वर्ड्सांनी सांगले की मगल चेडू उलयता म्हळ्यार तिने रडलेले न्ही तांकां बाकीच्यान कळलेले ती कळटा. हे खुशीची खबर ही जायना पूण आमकां भोव खुशी जाली मग. आणि ह्या सायडाचे फोटोन तू कळलं असं की आम्ही एक ऍप हाडल्या बँगलोर हे 20-25 वर्स फुडेची वाघ मी म्हणून एक बँगलोर ऍप मेळटाले. तांतू कशेंच म्हळ्यार हे कॉम्प्युटरान तू एक एग्जाम्पल सांगचे म्हळ्यार एक बर्ड आसा ते एक फूड एक जाग्यार दोन तागेले नेस्ट व्हरून तागेले पिल्लाक दिवचे आसा. सो तशी आशिल्ली एक क्रिएशन एनिमेटेड करून ते एक बर्ड आता चेडवांक तांकां आ ई ते पुरे शिकोवंक जाल्यार अशी आ ई म्हणणारी ते म्हणत तांकां ई दूर सीइंग इज बिलिव्हिंग म्हणून आशिल्ली ती तांकां ई दूर पळोवन ते ऍपान तू ते बर्ड
खंयचे खावच्या घेवन ताका नेक्स्टा उबून वचता जाल्यार आमी ते वेरिएशन करेद टायम 15 सेकंड्स 10 सेकंड्स अकॉर्डिंग टू द चेडवांक शिकोवंक ते शिकयतना हे चेडवांक एक एकल्यांक शिकोवचे बदलाक आमी ग्रुपांतूय घेता ती आनी इंडिव्हिज्युअली घेता ती तावळ एक चल्याक 15 सेकंड्स दिना पुढे दुसऱ्याक 20 तो सो आनेक 20 सेकंड्स म्हणटा जाल्यार तो 20 म्हणा आपण आनीक 21 सेकंड्स म्हणटा म्हणून तो आनेकलो सो अशी कॉम्पिटेटिव्ह स्पिरिटांतू चेडवां शिकून मस्त मुखार आयल्यात दॅट इज द एडवांटेज ऑफ दिस ऍप. Wonderful. And the story of that 3-year-old to me at the timely intervention karno hearing aid diunu ani pura shikailela katla what a change in her whole life. Thank you. Next slide please. So these are now we're going to talk about some other activities. So we can go to the next slide. So maybe you can talk to the slides here. हे फिजिओथेरपी रूम म्हणून आम्ही केलेलं आसा ताका आमकां हँड टू बॉल पूल म्हणून कशी चेडवांक स्विमींग पुलांत उदकांत खेळतना कितली खुशी जाता तसलें आमकां काय असलें तूं एक्चुअल स्विमींग पुलांत व्हरो हे म्हणून आमी बॉल पूल म्हणून केल्या हांतू तूं चेडवां नाचता ती उडता ती खेळटा ती पडता ती आनी तांकां मजा येता तांतू खेळूंक ताजेन आमकां सेन्सरी तांगेले हेवे करूं जाता आणि मॅक्झिमाइम तांगेल फंक्शनिंग तांगेल्यांतू ओबेसिटी वग्गी वाडची चान्स आसता तस आमी ती तांकां एक्सरसाइजीस आमी करूंक पडटा सो हे एक चल्लो सायकलिंगाचे ते करतस आनी तांकां बॅलन्सिंग भोव भंय दिसता त्या चेडवांक म्हणून आमी अनइवन फ्लोर करून तांकां कशी वॉक करचे तांकां स्लायडार बसकारो न्हू जावं स्विंगार बसकारो न्हू कशी हे करेद बॅलन्सिंग हे पुरे आमी तांकां पेरेंट्सांक गेले गायडन्स आणि तांगेल सुपरविजनान तो हे पुरे करतात त्यावेळी तांकां हे करू जाता. वंडरफुल वंडरफुल. अच्छा नेक्स्ट स्लाइड. हे तुमगेले ओपन एअर स्पोर्ट्स फॅसिलिटी हांव पळयल्या इट्स वंडरफुल. तावळ जालेल मात्र आय थिंक वय मॅम सांगा ती हेज बद्दल. हे मल्टीपर्पज प्ले ग्राउंड म्हणून केल्या 40 फीट बाय 60 फीटाचे एनक्लोज्ड विथ टर्फ ग्रास ते तोगू ले केल्या आणि तांतू तुमकां फर्स्ट पिक्चरांतू दिसत ताज वयर अनेक मॅट आसा म्हळ्यार हे हांतू आमी आउटडोर एक्टिविटीज सच एज बास्केटबॉल व्हॉलीबॉल आणि त्या पुरे शिकोवच्याक जाता आणि हे सेपरेट मॅट ग्रीन डार्क एक मॅट आसा त्या जेरी बॅडमिंटन आणि बॉल बॅडमिंटन शिकोवचे जाता सो ते आमी रोल करून दवरता ती बाकीचे फुटबॉल आणि बास्केटबॉल शिकयतना हे चेडवांक गेल्यान तू एक आमी खुशी पळयल्या अंटील वी ट्राय देम विथ खंयचे स्पोर्ट्स तांणी मुखार येवचे साध्य आसा तांकां एक नॅक आसता ते नॅक कल्ले म्हूण पळोवन मी ती आमी हांकां प्रत्येक गेम्स ट्राय करता ती ट्राय करून पळयता ते हांतू आमी इवन हे पळयल्या आतां हे मल्टीपर्पज प्ले ग्राउंड मुनकूर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया तांणी हे स्पॉन्सर केलेले आणि ताजे हे मी ती जाल्ले आणि हे तांचो तोगूच तुमकां फोटोन दिसता हे ब्लू एक गोलकीपर आगेल तो जागो म्हळ्यार थंय जागो उण आशिल्ली ती थंय एक सेमी सर्क्युलर तुमकां व्हाईट दिसता पेंट केलेले आणि ते गोल कीपर थंय राबून फुटबॉल शिकयता ती आणि बास्केटबॉलाक थंय नोंद ती एक चल्ली बास्केटान ते बॉल उडयत आसा दॅट इज द फोटो वॉट इट इज देर मॅम. ग्रँड ग्रँड. आणि विंगड स्पोर्ट्स ट्राय करतात ती दॅट इज अमेझिंग. आमगेल कॉलेज थंय इंडियान हांव IIT आसतना आय डिडंट इवन हॅव दॅट चान्स. You had to be good in the sports before you can even go to the sports practice. It's wonderful. कशी तुम्ही एबिलिटी कोणागेल खंयच्यान एबिलिटी आसा तें पळोवन तांकां त्या स्पोर्ट्सान तूं डिरेक्ट करता ती अँड वील सी हियर सम सक्सेस स्टोरीज अबाउट दॅट. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. म्युझिक रूम. पेंटिंग आसा. हे आमगेले टीचर महाब्दी म्हणून आसा ड्रॉइंग टीचर तांणेच हे स्वता पेंटिंग केलेले सद्योजा शंकराश्रम स्वामीजीने ते इनॉग्रेशन करू आयले तावळी हाजेय जाल्लेले तावळ आमचे लागीं विज्युअली इम्पेरमेंट चेडवां आसताली तांकां आमी भजन आनी पुरे म्युजिकल शिकयताली
तांतून एक खुशेचे खबर सांगे तर म्हणारी कशी मागिरी हे इम्प्रुवमेंट जालें. एकलो दुर्गा परमेश्वरी टेम्पल तू एव्हरी इयर नवरात्री वेळारी आमगे स्कुलाचे एक फंक्शन असता. तावळी वन ऑफ द विज्युअल स्टुडंट ताका नाव स्टॅलिन म्हूण आशिल्लो. ताणी इतली गोम टिकोवन स्वाम्यांगेल भजन तावळी स्वामीजी थंय आशिल्ली आणि ते इतले गोमते स्वामीजी फंक्शनाक आयिल्ली कल्चरल प्रोग्रामाक आणि तावळी इतले गोम टिकोवन ताणी भजन म्हणलें. स्वामीजीक भोव खुशी जाली. तांणी आमी वचून धोनपारा जेवण स्वामीजी तांकां चेडवांक सगळ्यांक आशीर्वाद दिता ती तीर्थ आनी प्रसाद जेवण जावन भितरी तांकां आपोवन वापस एक 2-in-1 आणि स्वाम्यांगेले अंतरंगिणी ते फुल कॅसेट्स स्वामीजीने ताका दिले. ताका स्तवन म्हणून नावय हे केले नाम. आणि तो आता इतलो थाय आता तागेले खुशी दिसता की तो आता ताणें BA केले आता फ्रॉम कॉलेज. ते हे म्युझिकाचे मी ती म्हाका उगड असेल ते सांगूक हांव. Wonderful, wonderful story. Wonderful. Next slide. So हे कोविड वेळारी मस्त त्रास जाल्लो आसतलो ह्या चेडवांक गिवन तांगेले फायनान्शियल सिच्युएशन. सो कशें करताल तुमी हे टिचींग इन द टायम्स ऑफ कोविड? बदाची हे पॅन्डेमिक येना फुडें इतले थाय प्रॉब्लेम जाले की हे चेडवांक फर्स्ट टीचर इदूर 1:1 दिताले. आता ना तेवय ना. तांणी एक घर तू पाप तांगेले पॉवर्टी मिती एक रूमान तू तितले जण घरची चेडवां आणि आवस बापूस आणि थोडे जण लागीं कले मोबायलय ना आणि तांकां शिकोवची कशी म्हळ्यार तांगेले एकदम पॅन्डेमिक जाल मिती आमकां कल्ले करूं जायनाशिल्लें. तावळी आय रियली थँक हांतू रिया बिजूर आसनवे हांतू तिका थँक्स दिवका आणि CHFाक तांणी आमकां हे कॉम्प्युटर टॅबलेट्स दिले 60 आणि हाज मिती हे चेडवांक शिकोवच्याक जाले. व्हर्च्युअली आमी तांकां कलकले डेली नेटवर्कात तांकां प्रॉब्लेम जाल्यार आमी ते हेल्प करताली आणि हे मोबायल तांकां दिवन शिकेल मिती तांकां जे कनेक्शन पेरंट आणि स्टुडंट आगेल करले आय टू आय कॉन्टॅक्ट आसल्यार तांकां खुशी जाता. अशी कोण की हे केल्यार जायनाशिल्लें. सो ते टॅबलेट्स आणि कॉम्प्युटर टॅबलेट्स मेळ मिती तांकां खुशी जाली की तांकां टिचराक पळोवं जाता आणि तांणी शिकयलेले पेरंट्सांकय आमी शिकयताली कोणाक आणि तांकां गायड करून स्टुडंट्सांकय अशें करा ती म्हूण सांगताली. हे दिल मिती खुशी जाले की पेरंट्सांक की इतले आमकां कले नाशिल्ले म्हळ्यार तांचे लागीं एक मोबायल आसूं पुरो. तरी घार 4 जण चेडवां आसता ती तांतूय नॉर्मल चेडवां तांगेल क्लासेस आसता ती म्हळ्यार हांगेल हांकां चड नेग्लेक्ट जातालें. हांकां पळोवच्याक आमी टिचर्सांनी कॉल दिल्यार सुद्दां तांचे लागीं मोबायल तांकां घेवन जायनाशिल्लें. तस जाल्यार ती रियली थँक टू रिया बिजूर आणि CHF फॉर डोनेटिंग टॅबलेट्स फॉर कॉम्प्युटर. अशी दिल मिती तांकां कितली खुशी जाली तांकां हे इयर फुल शिकूंक जालें म्हाका. That I wanted to thank. Yes, thank you. Next slide. So here this is about psychological and occupational support for the families of these children who attend. So Hantu Right. lot of innovation. So Chikechi Sangtati Haje. Well, hanga he psychologist so तिगले तिनकल कोरका म्हणाली शी इज IQ असेसमेंट कोरून चेडवांगेले तांतू खंयचे कॅटेगरीन तू चेडो बसता ती अकॉर्डिंग टू दॅट आमी प्लॅन करून तांकां इंडिव्हिज्युअलायज ट्रेनिंग प्रोग्राम दिता ती. सो ताजे आणि त्या चेडवान तू मल्टिपल चेडवां आसूं पुरो ती कशी मेंटली चॅलेंज विथ हियरिंग इम्पेर्ड और विज्युअल विथ हियरिंग इम्पेर्ड और ऑल इन वन सुद्धा साध्य आसा म्हळ्यार ऑल डिसेबिलिटी इन वन चाइल्ड. सो तांकां कशी एसेस करचे तांकां कशी शिकोवचे ते पुरे आमी चेडवांक आमगे स्कुलान तू 2 तास 6 तास आमी शिकोवचे पुरो ती. बाकीचे अवर्सांनी चेडवां मोठू कशी कल कोरका तांकां कल शिकोवका आणि त्या कोर्स खातीर आमी पेरंट्सांक आणि पेरंट्सांक मात नाही काउन्सिलिंग करता ती तांगेले बिहेवियर मॅनेजमेंट कशी कोरका आणि तांकां स्ट्रेस आसता ते स्ट्रेस कशी काडचे त्या सुद्धा स्ट्रेस मॅनेजमेंट पेरंट्स सांगले. इवन आमी तांगेले ग्रँड पेरंट्सांक सुद्धा आपयता ती आणि ग्रँड पेरंट्सांक आपोवन तांकां सांगता ती की हे चेडवांक तुमी अशी केल्यारीची
भोव मस्त तांकां कल्ले शिकोवंक खंयची एज आरी त्याच आमी शिकोवंक भोवची प्रेम दिवन हे चल्लो करता हातूंत कल्लेच जाता की एकल्यांनी शिकोवचे एकल्यांनी ना करचे जावं नये सगळ्यांगेले इंटेन्शन आनी हे करता म्हळ्यार ते चेडवान करतात त्या टायमार आमी एज आनी ते पळोवन तांकां आमी गायड करता ती की हे एज आरी हे शिकता म्हणून तशें ते करूंक पडटा तशी आमी हे तांकां कावन्सिलींग करता ती आनी करिक्युलम प्लॅनिंग हे चेडवांक कलकल दिल्यारी तांकां मुखार येवचे पुरो ती हे क्लास घेतात सायकोलॉजिकल इंटरेस्ट सो इवन पेरेंट्सां खातीर हे स्कूल आसा वय मॅम व्हेरी नायस नेक्स्ट वन दिस इज अ न्यू इनिशिएटिव्ह म्हळ्यार आतां सुमार वर्स जाल्या ती होल्डिंग हँड्स म्हणून वेर संवित सुधा आणि श्री ट्रस्टाचे आणि विरार स्कूल तांगेल कोलॅबोरेशन तो हाजे बद्दल सांगता स्वामी सद्योजा शंकराश्रम स्वामीजींनी हे आमकां आयडिया दिली की हांगा सिवियरली मेंटली चॅलेंजांक गेले चेडवांगेले पेरेंट्स येवन बसताली तांकां कले अशीच आनी टायम वेस्ट करताली सो तांकां कलेपुणी अर्न कोरेद लर्न एंड अर्न कोर्च खातीर हे पून दोनू बॉम्बे दोनू विरार दोनू मसई दोन मस्त जण वॉलंटियर्स येता ती आनी हे होल्डिंग हँड्स म्हणून हाका नाव गोमटे दिल्या हे जे एम्पवरिंग द मदर्स ऑफ अवर स्कूल चिल्ड्रन तांकां मस्त आता हे तोगूच फोटोन दिसता पेपर रॅप रोल कोरून ताजे रोलिंग हे करतात कॅस्टेस आणि बाकीचे पेरेंट्सांकय शिकयतात ती त्यांनी घार कोरून हाडचे मस्तीतले आयटम्स व्हेरी गुड आयडियाज पाच्यांक गेले आसता ती तांणी येवन आमकां शिकयतात ती पेरेंट्सांक आणि हे स्टुडंट्सांकय आमी शिकयतात कला म्हळ्यार ही तांणी घार प्रोडक्ट्स संवित सुधा थ्रूची मेळतात संवित सुधा थ्रूची भय हानी केलेले सुमार मस्तीतले आयटम्स संवित सुधाचे आयटम्स घेतात ती तांणीच आमकां गायड करून करत आसा ती आणि ताजी सेल तांकां दितात व्हेरी गुड एक्सलंट आयडिया आता we'll talk about skills development after graduation. So 18 and older तांकां skills शिकयतात ती आणि हांगा they are being taught farming. So सांगता what is the reasoning behind teaching them farming? आणि तो आमी ऑब्जर्व केलेले म्हळ्यार हे चेडवांक फर्स्ट ऑफ ऑल हे रुरल इंडिया आशिल्ली ती आनी विरार वसई इज वेल नोन फॉर फार्मिंग म्हळ्यार थंय मोगरे आनी व्हेजिटेबल्स आणि मस्त ग्रो जाता सो थंय दोन पेरेंट्स असता ती सो एटलिस्ट इफ वी टीच देम दिस फार्मिंगाचे किचन गार्डन दे कॅन वर्क इन देअर ओन फील्ड और दे कॅन वर्क इन देअर नेबर्स फील्ड वेर दे कॅन अर्न समथिंग हान तू हे चेडवांक आमी फर्स्ट कशी करचे म्हणून आता राईट सायडाक 10x10 आमी कल केल्या प्रत्येक चेडवांक हे नॉलेज आसता म्हणून हे 10x10 एक क्लासाक वांटून दिल्या आणि त्या चेडवांक आमी कल सांगता ती तुमकां एक प्राय प्रकार तांकां IQ प्रकार सान्न चेड येवन थंय धनी म्हळ्यार कोथिंबीर म्हणटात न्ही कोरिएंडर ते सीड्स घालता ती व्हड चेड येवन उदक घालता ती आनी व्हड चेड येवन वीड्स आसले ते काडटा ती आनी सोईंग प्लांटिंग आनी वीडिंग आनी देन हार्वेस्ट केन्ना ते मागशीच्यान तुमकां दिसता रेड भाजी आनी मुलंगी म्हळ्यार रॅडिश नॉल प्रकार तांकां IQ प्रकार पुरे आमी घालेले आसा ते जायना फुडें हेच चेडवां क्लासान तुली येवन तांणी ते घेता ती आनी ते वचून आमगेले किचन आसा तांकां किचनान दिवन तांकां आमी हायजीन शिकयल्या ते चेडवांक ते व्हेजिटेबल्स धुवन तांकां तेच एन्जॉय करता ती तेच तांगेले व्हेजिटेबल्स तांतूं जेवणाच्यान खावन खुशी आसता मग हांव एक आमकां एक सांगता म्हणून म्हाका दिसता तांकां आमी मिड डे मीलय दिता ती मिड डे मीलचे एक इन्सिडेंट अशें जालेले आय वॉज रियली शॉक्ड when a parent came and asked me तुम्ही इतलं जेवण दिता ती तुम्ही इतलं मगल चेडवाक जेवण दिव नाका ती आय वॉज रियली अरे कळ्ळें कोणी अशी येवन म्हणटात मगल चेडवाक जेवण उण दियात म्हणून
I was really shocked. हांव ताका निमगेले कळ्ळें कारण कळ्ळें रिजन कळ्ळें हाजे बिहायंड ताणें कळ्ळें सांगलें की जे आमगेल पॉवर्टी आसा हाका तुमी कितलें शीत दिता ती तितले शीत जे तो रात्री सुद्दां निमगिता आमी करचें जेवण तेग जण जेवता ती तांतूल हो एकल्यानच तितलें जेवला रे बाकीच्यांनी कल करचें सो ताका तुमी उण दिया ती तागेले अकॉर्डिंग टू तागेले भूक तितल्यान तूं जाता तर आमी तांणी सांगिल्लें आयकला न्ही एटलिस्ट ते चल्ल्याक दोनपारात पुणी समज जेवण मेळ्ळो म्हूण आमी ताका दितच प्रत्येकांक प्लेट मिल्स म्हूण ना फूल मिल्साची तांकां कितले भरपूर तांणी जेवका आनी हेची आमी फूल मिल्सच ताका दित आसली हे एक इन्सिडेंट सांगता म्हूण म्हाका दिसलें. It's a moving incident. Correct. Okay. Next slide. So that Next slide, please. Kiran ma'am. Maybe you can while he finds the slide we can talk next about the different professions. So बाकी skills कलकल शिकयतात तुम्ही ते सांगतात हय सांगता हांतू स्कूलांतू आमी बाकीचे नॉर्मल स्कूलांतू वी गो टू दॅट नॉर्मल स्कूल एंड कॉलेजेस आनी हांतू आमी तांकां चेडवांक सांगता ती की तुमी येवन हांगा आमगे स्कूल पळयात ती आनी तुमी डोनेशन म्हळ्यार नॉट इन मनी मात्र तुमगेल टायम दिल्यार सुद्दां ताजे तुमकां कळटलें की तुमगेल पेरेंट्सान कितले दिवन तुमकां उण म्हूण दिसता तर हे चेडवांक पळयल्यार तुमकां कळटलें की कलकल आसून तांणी कशी मुखार येवंक म्हूण सो आमी तांकां नॉलेज दिता ती की तांगेले कशी तांणी मुखार येवंक जाल्यार तांगेले पॉयंट ऑफ व्यू तांकां आमी अवेरनेस आनी प्रिवेंशना खातीर तांकांय आमी अवेर करता ती कॉलेज स्टुडंट्स आनी तांकां येवन सांगता ती की तुमी येवन तुमगेल कडले नॉलेज आसा तें हे चेडवांक दिया ती तशी आतां मस्त जण कॉलेजेसांत न्हू बॉम्बे न्हू विरार वसय न्हू कॉलेज स्टुडंट्स स्कूल स्टुडंट्स येता ती तांणी पळोवन तांकां खुशी जाता की हे असले चेडवां सुद्दां करता ती आमी करना ती आनी हे तांकां चेडवांक तांणी तांगेल नॉलेज आसा कडलें थोडे जाणांक कॉम्प्युटरांत नॉलेज आसतलें आर्टाचे आसतलें क्राफ्ट आसतलें म्युजीक डान्स तें हे चेडवां वटू स्पेंड करता ती तांकांय खुशी जाता आनी आमी तांकां सांगता ती मस्त जण आतां सूर केल्या तांगेले बर्थडेस हे चेडवां म्हूण सेलिब्रेट करूंक म्हळ्यार थंय येवन हे चेडवांक थंय सेलिब्रेट करता ती तशी कोर न्हू आमी तांकां कल सांगता ती तुमगेले तांकां अवेर करूंक तांकां हे स्कुला पेटोवन दिया ती स्किलांत आमी कल शिकयता ती की एट प्रेजेंट वी आर हॅविंग कॅन्डल मेकिंग चॉक मेकिंग फायल मॅन्युफॅक्चरिंग कवर मेकिंग आनी आर्ट एंड क्राफ्ट हे हांतू वयरचे फोटोन तूं दिसता ते विविंगाचे आमी डस्टर्स करता ती ताजे हे वार्फिंग म्हणटा ती सो ते लू मारी ते घेतच ते थ्रेड्स आनी ते मागीर विविंग मशिनार दवरून क्लॉथ वीव करूं जाता सो दॅट इज द ट्रेनिंग आमी वी आर स्किलिंग मागीर सेकंड फोटो थंय वयर जी फायल मॅन्युफॅक्चरिंग आसा थंय चेडवांक गेले बोट ते पंचिंगा जावं क्रिजिंगा वचूं नये म्हणून तांकां आमी फस्टची केअर घेवन तांकां इदूरचे ते पळयात ते बोर्डाचे स्टार्टिंग टिप्पार तांगेले बोट आसा सो ताणें पांयान प्रेस केल्यार ते क्रिजिंग जाता फायलाक जावं पंचिंग ते आमी शिकयता आसा ते अंडर सुपरविजन मागीर थर्ड फोटोन तूं हे चेडवांक आमी नाव वी हॅव स्टार्टेड विथ पेपर बॅग्स हे पेपर बॅग स्टिच करूं शिकयतात म्हळ्यार दे कॅन बी distributed in medical shops or hanga tantu covers use kornu hanta mi stitching kala घेता ती म्हळ्यारी गम घालारी तिनी एका वेर एक चेडवान दवरलारी ते एका एक खित्ता सो इट शुड नॉट स्टिक टू अदर कवर सो आमी वी हॅव टेकन केअर आनी तांकां यू टायपारी हे डबल न्यूजपेपर फोल्ड करून स्टिच करूं सांगता ती आनी हे स्टिचिंग तांकां प्रॅक्टीस जायना फुडें
हळू क्लॉथ दितात सो दॅट दे कॅन वर्क. म्हळ्यार आमगेले क्लॉथय वेस्ट जायना आनी चेडवांक ट्रेनिंगय जाता. आनी हे तोगूच एकलो फोटो तूं आसा तागेले किरण धोत्रे म्हणून तागेले खबर कल म्हळ्यार ही इज अ कंजेनायटल डिफॉर्मिटी. तांतू तांकां हम्स पाद आनी हम्स पाय म्हणटात, वेब्ड हँड अँड वेब्ड फीट म्हणून. तागेले बोट पुरे ओटू आसता तरी ताका देवान एक एबिलिटी दिलेलो आसा. ते आमी ताका डायरेक्टर ऑफ वोकेशनल तातूंत रिक्वेस्ट केले की हाका बोरोंच्या थियरी जायना तर आमी हाका प्रॅक्टिकल शिकयल्या वेदर यू कॅन गिव हिम सर्टिफिकेट. ताणे हागेले स्किल पळयले ताका भोव खुशी जाली. 23 आयटम्स ही कुड स्टिच. ही कॅन पुट द थ्रेड इन द नीडल एज वेल एज अशी दोन हातान घेवन तो सीजर्स दोन कट करून क्लॉथ कटय करतालो आनी 23 आयटम्स बॅग आनी पॅन्ट शर्ट आनी एप्रन्स. आमगेले अनेक युनिक आसा आमगेले एप्रन्साचे ते मसणाक लायक जाता. ते वन साइड आमी फॉर कुकिंग दवरल्या, रिवर्स इट वन साइड फॉर वॉशिंग केल्या आनी तांचे एक पॉकेटय दवरल्या म्हळ्यार मोबायलय दवरूं जाता. सो रिव्हर्सेबल हाफ हे आनी फुल एप्रन्सय करता ती ते तो शिवयत आसा. आनी रायट सायडार दुसरें आनीक आसा हे मॅट्स म्हणून येता. हे चेडवांक सांगिलेची कोरता तात्तावळ तांकां सांगता पडटा आनी तांणी सांगिले करता ती भोव घंटे करता ती मात्र अंडर सुपरविजन. आतां हे एक स्क्वेअर बोर्ड आसा तांतू नेल्स घाल्या ती डिस्टन्सांतू ते एक सूत मुखारी मागशी व्हर न्हू ते मागीर कट करून ताजे मॅट करतात. हे दिस इज ई दूर दवरलेले ते कलरफुल मॅट तांणी केलेले ते एक फोटो माग. Good. Next slide. Project Happy Home. एक घर आणतायले का दिसता. सो हाजे पर्पस कल म्हण सांगता ती. हे हांवें मस्त मागशीची स्टार्ट केलेले हे चेडवांक होम मॅनेजमेंटान कशी हाऊस कीपिंग म्हणा कल्ले आसता आनी तांकां पेरेंट्सांक कशी लेखूनय की तांनीच हांगा पुरे कोरता म्हणून. सो तांकां घर वचना फुडें कलकल कोरता हाऊ टू एंटर द हाऊस, टू गो अँड कीप देयर shoes in the rack. They should go to the bathroom to wash their hands and legs properly. Again, to keep the soap in the soap dish, to keep the towel in the towel ring, and to arrange. मतलब घर आणतू एक hall आणतू had converted into drawing room, kitchen and bedroom. आणि इदूर ते एक door दिसता ते washroom. हांतू प्रति एक आमी चेडवांक फ्रॉम क्लिनिंग, डस्टिंग, स्वीपिंग दोन मॉपिंग हे चेडवांक शिकोवंक जाल्यार स्वीप करचे. दे शुड नॉट होल्ड द स्वीप इन वर्टिकल पोजिशन. दे शुड सिट इन हॉरिझॉन्टल पोजिशनान तू तांणी कशी कैर काडता स्वीप करता ते आमी तांकां थोडे पेपराचे पीसेस कोण घालता ती जावं सँड थोडे हांगा थंय घालता ती आनी तांकां कशी काडचे आनी ते कशी भोर न्हू कशी डस्टबिनान तू दवरका उडोवका ते आमी शिकयता ती. ती चल्ली मॉपिंग करता आसा ते मॉपिंग करून तांकां हे इतले हेल्प जालें मॅम. हे पॅन्डेमिकान तू पेरेंट्स वर व्हेरी हॅपी दॅट तांगेल चेडवां घरची सुद्दां तांकां हेल्प मेळटालें. तांणी स्विपींग आनी हे पुरे करून तांकां आयदान घातचे आनी ते मात न्ही. आतां रायट सायडाक अशोक चंदावरकर मामू तांणी रोटरी क्लब ऑफ सी कोस्ट तांणी तांकां मस्त हेल्प केलेलो आसा. तांणी हे आयल तावळी तांकां दाखयत आसा. हे किचनान तू अंडर द सुपरविजन ऑफ टीचर्स तांकां कलकल आमी शिकयता ती तांकां सिंपल सँडविच, शरबत करचे, टी, कॉफी आनी रायस एंड दाल करचे अकॉर्डिंग टू देयर IQ लेवल वी टीच देम. तांकां अंडर द सुपरविजन वी आस्क द पेरेंट्स or teachers to stand near the stove while they are doing that cooking. So ते आमी शिकयता ती. मागीर हांगा पल्सस आनी सिरियल्स कशे दवरचे आनी चेडवांक प्ले वे मेथडान तू शिकयल्यार वगी मना वता. सो तांकां कलेक्ट कोरय म्हळ्यार ते कोरूंक चिके आलेश करता ती जावं ताजे बदलाक प्ले वे मेथड तांकां पुरे चेडवांक आमी घरांत कल करता ती
आयदान प्लेट्स पुरे एकडे दवरता ती आणि फर्स्ट तांक शिकयता ती हे खंय दवरची जागो म्हूण आणि तांकां कोण वगी कलकल दवरता म्हूण तांकें तूं कॉम्पिटिशन दिव न्हू एकलो चलो प्लेट्स दवर हेल्प करता आनेकलो आयदान दवर करता आनेक स्पून्स तशी पुरे कोर न्हू तांकां खंयचे प्लेस आसा तेकल दवरता म्हूण आणि हांत आमी हॅपी होम प्रोजेक्टान तूं इतले मात न्ही एक कबोर्ड केलेलो आसा ते कबोर्डान तूं मदर फादर ब्रदर म्हणून एक रॅक वी हॅव गिवन टू ईच इंडिव्हिज्युअल सांगेले आणि तांतूं फ्रॉम कर्चीफ टू बेडशीट वी टीच देम हाऊ टू फोल्ड म्हळ्यार पिलो कवर कशें घालचे म्हळ्यार पुरे हाऊस किपिंगान तूं कलकल आसता आणि इवन तांकां उदक सर्व करचे कशें आसता म्हळ्यार ग्लासान तूं बोट घालून हाण दिवचे न्हय कोणाक सर्व करतना तांकां 3/4 ऑफ द ग्लास यू हॅव टू पोर अँड हाऊ टू सर्व इन ए ट्रे ते दोनू हायजीन कशी प्रत्येक हांगा आमी शिकयतात आणि तांतूं ते शिकेल मितीची तांकां मुखारी आतां तुमकां कळटलें आमी तांकां कशी वोकेशनाक हे पुरे हेल्प जाले आमकां. Very good, very good. Next slide, Antu. I think we'll see some of those examples. Okay. So some as a list of some of the businesses and occupations, right? Tumgal students Antu. So maybe you can talk about this. Yes, ma'am. Hantu आमी चेडवांक ते स्कूलान तूं हॉर्टिकल्चर आनी केलमिती तांणी तांगेले फार्मान तूं काम करता ती नाल्यार नेबर हांगेल्यान तूं आतां गजरे कोरून विकता ती आनी एकली वर्गीस म्हणून आसा तिका आमी इडली बॅटर म्हळ्यार आमी बरी कुकिंग हांतून तांकांय थोड्याची आमी शिकयता ती खंयचे प्रपोर्शनारी काडल्यार इडली सॉफ्ट आनी कितली जाता ती तेवे आमी तांकां शिकयता ती तशी ती ते इडली बॅटर कोरून शी इज सेलिंग आणि व्हेजिटेबल कटिंग तांतूं आतां मत्स्य जाणांक व्हेजिटेबल म्हळ्यार काम आवत जाल्ली ती दे आर व्हेरी बिजी सो तस जाल्ली ती व्हेजिटेबल कॅरेट बीन्स आणि कॅबेज आणि तशी कट करून धुवन क्लीन करून हायजीन धुवन ते कट करून एक 250 ग्रॅम्स हाफ ए किलो प्लास्टीक बॅगान तूं घालून ते दवरचे तांकां शिकयल्या सो तशी केली ती तांकां हे शिकूकय जाता गजरे कोरून दिवच्याकय जाता आणि हे ब्युटी पार्लराचे एक सांगचे म्हळ्यार एक ऑर्थोपेडिक पाटील म्हणून आशिल्ली कविता पाटील म्हणून तिका स्पॉन्सर मेळ्ळे आमकां बेंगलोरचे तांणी मिती ताजे ब्युटी पार्लराक कोर्स करून तिने आतां तेग जाणांकय कामाक दवरल्या तितले तिगेले बेस्ट ब्युटी पार्लर चालू आसा म्हणून आणि टेलरिंगाचे फुडें हांव सांगिल्लें की असं आमगेल्यान तूं टेलरिंगाचे कोर्स एक्झाम सुद्धा कंडक्ट करताली तशात मस्त जण रिहॅबिलिटेट जावन तांणी स्वताची टेलरिंगाचे करता ती आणि क्राफ्ट अँड विविंग ऑलरेडी सांगिल्लें तुमकां आणि मुखारी हांतूं वीक अँड प्रोजेक्टान तूं तांकां हेल्प जालेलो आसा. अच्छा, very good. रिटेल शॉपान also mentioned something out Visala diamond cutting business. Right. It's kind of interesting. हांतूं आमगेले हियरिंग इम्पेर्ड चेडवांक आमी तांकां कॉन्सन्ट्रेशन आनी करूं जाता हांगा सिप्स म्हणून बॉम्बेन तूं अंधेरींत आसा त्या सिप्सान तूं डायमंड कटिंगान तूं आमगेले चेडवां हियरिंग इम्पेर्ड चेडवां मस्त जॉबाक आसा ती तांकां आमी तांकां एट वन प्लेस फर्स्ट बसची कशी आनी कॉन्सन्ट्रेट करून कशी करता ते बाकीचे पुरे स्कील केले आमी काही डायमंडान दिली तर थंय तांकां डायमंड हांतूं तांगेले वे ऑफ डुईंग द वर्क क्राफ्टमॅनशीप तांकां मस्त जणांक ते काम मेळ्ळेलें आसा. सो थंयचे एम्प्लॉयर्स तांकां स्किल्स सांगतात हियरिंग इम्पेर्ड आशिल्ले ती they have to actually be able to communicate with them and all that. So that must be a challenge. वय तांतूं आमी मस्त कडे वचून एंटरप्रेन्युअर्सान तूं कल्स रिक्वेस्ट करता ती आतां आमी हे चेडवांक मेंटली चॅलेंज असो हांकां जॉब मेळची इट इज व्हेरी डिफिकल्ट तस वेळार आमगेले परिज्ञानाश्रम स्वामी कल मेन एम आशिल्ले की हांकां फक्त तांगेले पांयार कशी राबतारूंका रिहॅबिलिटेशन कशी करता म्हूण सो त्या कोर्सचे आमगेले ध्येय आनी विजन आशिल्ली ती आमी ट्राय करता ती की ऑफिसां वचून एटलिस्ट ऑफिस बॉयाचे आमगेले काम दिया ती सो आमी त्या चेडवांक ऑलरेडी
च्या करचेन कशी म्हणून शिकोवन आसता ती. आणि फुडें आमी शिकयताली फोन कशी ऑपरेट करचे म्हूण. आता सगळ्यां लागीं मोबायल आयले ती त्या प्रश्न येना. तरी आमी बाकीचे ऑफिस फायलां तूं पेपर फोल्ड करून क्रीज कशी पंचिंग करची कशी फायलिंग तांकां वाचूं येनी जाल्यार त्या एम्प्लॉयरा सांगता ती तुम्ही नंबरिंग 1 2 3 तांकां नंबर कॉन्सेप्ट शिकोवन आशिल्ली ती. नंबरिंगाचे हाजेर तुम्ही नाव घाला ती तर तांकां नंबरय घाला ती सो दॅट दे कॅन अंडरस्टँड अँड कीप द पेपर्स इन दॅट एप्रोप्रिएट फाइल्स सो दॅट दे कॅन ब्रिंग इट वेन एवर दे रिक्वायर. सो तशी पुराय आमी केल्लेले आसा. अच्छा, व्हेरी गुड. नेक्स्ट स्लाइड. Next slide, please, Kiran. Okay, so we'll go to the success stories of the alumni. So we can go to the next slide. So here are some proud moments in sports. So Sangta, Hangchwadala. हंतु आम्ही स्पोर्ट्स आम्ही मल्टीपर्पज प्लेग्राउंड दाखयलेले हंत आम्ही प्रत्येक स्पोर्ट्स शिकयतात त्या शिकेल मी हे चेडवांक आम्ही डिस्ट्रिक्ट लेवल मागीर स्टेट लेवल मागीर नॅशनल लेवल मागीर इंटरनॅशनल हे पुरे ब्लेसिंग्स आम्ही ती आमगेले ही जागृती सकपाळ म्हणून ती इंटरनॅशनल स्पेशल ऑलिम्पिक्सान तू हँडबॉलाक वचगेलेली आणि तिने इंडिया खातीर आमकां गोल्ड मेडल मेळ्ळी जाल्यार अडिना हे सिल्वर न्ही ब्रॉन्झ विन कोन आयली हे खुशीची खबर तिका एअरपोर्टार दोन आमी आपोवन हाडले मागीर तिका घार दोन स्कूलां थंय एक स्पेशल प्रोसेशनारी विथ लेझिम्स अँड बँड बाजा म्हणटा ती तशी तिका आनी पेरेंट्स ते व्हेकलार बसता रोनू तिगल घर 2 किलोमीटर दूर दोन स्कूलाक थंय हाडले म्हळ्यार ज्यानांके अवेरनेस पडो की अशी चेडवांकय ऑपॉर्च्युनिटी दिल्यार तांणी मुखारी येवन दे विल बी एट पार विथ नॉर्मल ते करचे खातीर आमगेले मेन उद्देश आशिल्ली ती. आनी हे सेकंड शालू राणा तिगल केल्ले म्हळ्यार एबॅकस आमी हे चेडवांक हियरिंग इम्पेर्डांक शिकयतात ते तांणी येवन abacusचे शिकेल मी ती तांणी दे कॅन डू मल्टिप्लिकेशन एडिशन सबट्रॅक्शन 2-3 फिगर्साचे फास्ट दे कॅन सांगू जाता तसले ती इंटरनॅशनल abacus कॉम्पिटिशनान ती विन जालेली आमच्या स्कुलात ती चल्ली. मागीर थर्ड संजना राय म्हणून ते खुशी जाता हे येल्लो म्हणून एक फिल्म हांगा आसा ते मराठींत आसा ते मराठीचे आता बोळेवे जाणांनी तांतू ताजी पुरे कॉन्सेप्ट आमगे स्कुलान येवन हे स्टडी करून थंयच्यानी हे गौरी म्हणून पुनाची ती स्विमर आसा इंटरनॅशनल स्विमर तिगले अर्लियर डेज म्हणून हे संजना राय आमगे स्कुलाचे हे चलयेने एक्टिंग केले आमगे स्कुलान तांकां पुरे हे चेडवांगेल पुरे नॉलेज आनी तांकां दिल मिती तांणी आमगे स्कुला चेर दाखोवची चलयेक तांतो एक्टिंग करून दिले आणि तिका नॅशनल अवॉर्डय मेळ्ळा ते साल मी ती प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट ते अवॉर्ड दितस संजना राय ती सांज चल्ली ती घेतस अवॉर्ड. वंडरफुल स्टोरी. आणि मास्टर सिद्धेश महादिक वय आता ही कशी जागृती सकपाळ वचगेली कशी डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल नॅशनल लेवल तशी हो चल्लोय सिद्धेश महाडिक पुरे लेवल क्रॉस करून आता पयरी राजस्थान हिमाचल प्रदेश पुरो वचून आयलो आता स्पेशल ऑलिम्पिक्स रशियान तू जावंचे आशिल्ले तर बिकॉज ऑफ दिस हे पोस्टपोन जाल्या आता केन्ना जातले तावळी ताका एक चान्स येतले and we are sure that he will also win not the bronze at least silver or gold. We are thinking for the best prize for India through our school. Thank you. Yeah, very nice. Great achievements. Next. So project We Can. So in Dagzana, they look very contented at their job and in Tungal students. Why, ma'am? वी कॅन म्हणून हे सद्योजा शंकराश्रम स्वामीजीला वचून आम्ही म्हणलेलं आहे की हे चेडवांक वोकेशनाचे कल आत्ताच ट्रेंड आसा
म्हळ्यार आतां पुढे ओन्ली प्रोविजन स्टोर्स नासताले, आतां पुरे फूड मॉल्स हे ते पुरे आसता. सो थंय आमी कल करता ती हे वीकेंड प्रोजेक्टान तू हाका हे इनॉग्रेशन करूंक जनरल गोकर्ण मामा आयलो आनी फ्रँक कॉर्लॉन म्हणून तो युएसएचो आमचे गेले सारस्वताचेर ताणें बरयलेले बुक आसा तो ताक करून हे इनॉग्रेशन केलेले आहे वीकेंड प्रोजेक्ट. आनी आमी कल करता ती सिरियल्स एंड पल्सेस फर्स्ट सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, क्लिनिंग, देन वेईंग म्हळ्यार 250 grams, 500 grams, 1 kilo weighing, मागीर putting it in the plastic bag आणि sealing, then arranging in a particular way. आणि फक्त सिरियल्स एंड पल्सेस नाही, खंयचे कंपनीचे कितले आयटम्स आसा त्या आयटम्स त्याची रोवन तू तांणी दवरका कशी, हाऊ टू अरेंज, ते पुरे आमी तांकां शिकयलेले. ते शिकयल मी ती ताका रिलायन्सान तू हो काम मेळ्या. सो देर ऑलरेडी 5 जण आमगेले चेडूं थंय काम करता आसा ती रिलायन्सान तू तांगेले. आनी आमी हे तावळ सांगील मंकेची फ्रॉम कर्चीफ टू बेडशीट we have taught them how to fold and keep and arrange. So हे केल मी ती तांकां रेडीमेड हे गारमेंट स्टोर्स तांतू हो शशांक म्हणलो तो सगळ्यांक आयल्यांक कस्टमर्सांक क्लॉथ ओपन करून गारमेंट दाखयना फुडें अगेन दे हॅव टू फोल्ड इट अँड कीप इन अ प्रॉपर वे. सो ते करून ते जॉब करतात मग. सो दे आर वॉट एवर दे हॅव लर्न इन द स्कूल दे आर अर्निंग नाव. सो त्याच खुशी दिसता की हे चेडवांक सोमेंगेल दयेन हे एक वोकेशनय जाले आनी त्यांनी तांगेल पायारी राबून अर्न करता आसा ती तांकांय खुशीची आनी तांगेल पेरेंट्सांकय खुशीची. Wonderful, wonderful. So we come to the last slide. So historic slide. This is पहिले inauguration वेळारी स्वामीजी येतो सथय, right? Right, ma'am. Picture, and this is also kind of where this was on International Disability Day varsanto. So there are these dignitaries from abroad and of course the ministers right there. Right. And you are there at the background to the left of Swamiji. Yes. Yeah. Right. Wonderful. So हांवें तुमकां क्वेश्चन तुमी आमकां वीकेंड प्रोजेक्ट म्हळेलें. So I'm going to turn that around. What can we do for the school? So I'm going to can we question us. I mean, kashi help kariye da म्हणून. Very nicely, ma'am. Great. तुम्ही कशी हे करे द की आमगेले इंडियन व्ह्युअर्सांक इंडियन डोनर्सांक आमगेले दुसरे अकाउंट आसा SVC बँकांतू ताजे हे डिटेल आसा ती. आनी फॉर फॉरेन डोनर्सांक आमकां फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन रेग्युलेशन ऍक्ट FCRA म्हणून स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे दिल्ली अकाउंटांत. Yeah, the next slide is I think. So those, by the way, on the archived interview, all of this data would be available. Next slide, Daketa. So for US donors, they can donate at the website and you can specify the project, for example, Shri Trust or the Virar School. You can specify that. So information available, sir. So with that, we are concluding the interview section of this. And I want to thank Vinu Ma'am for all his patience. And I think you've almost, we didn't even give you a break for a cup of water. So I feel so thank you so much for your time. You've done so much for the school and you're now handling it all. And convey to Mohan Ma'am our gratitude for the work that he initiated and sustained. So please convey that to our namaskars to him. And with that, definitely. And with that, I'll hand over the mic, the virtual mic, to Kiran Ma'am for the question and answer session. Jai Shankar.
જય શંકર. Jai કિરણ Shankar. મામ નમસ્કાર. Namaskar. We kitl gomte konu sangle vinumam tumgel skula vishantu chelwank pritine polon घेवनु तांकां मस्त बेनिफिट्स जाल्या तांगेल्या जिवनांतू भारी खुशी जाली लोकांक आयकून आनी त्यांनी थोडे प्रश्न घाल्याती तसतान हांव आतां ते वाचून सांगता. तू जय राम कंबतकोण. Dear Vinuma, this Virar school has done excellent work in the last 3-4 decades. For more parents of mentally challenged persons, there is always a worry. What will happen to their child or children as adults after the parents are no more? Are there any plans for special needs adults to have some occupation and their stay, including taking care of them during their lifetime beyond the school? ग्राफ बुक कसले व्यवस्था अशी कले विचार आसवे बुकारी तांकां लायफ लॉंग हावस बापसन बरना पडे ग्राफ बुक प्रश्न हे इम्पॉर्टंट आसा मम. हाज खातीरची म्हळ्यार हे जे 2 एकर जागो केन्ना मोहन मामान बागसूने शांताराम मामाने विरार ते हायवे लागी 12 किलोमीटर दूर दिल्लेले ते कोणाक दिल्या म्हळ्यार निर्धार प्रतिष्ठान म्हणून होम फॉर दी मेंटली चॅलेंज तांगेले पेरेंट्स एसोसिएशनाच्यानीच ते निर्धार प्रतिष्ठान म्हणून केलेले आसा. थंय एबोव द एज ऑफ 18 तांगेले चेडवांक थंय तांणी राखोरो वेता तांगेले हाजे इन फ्युचर खातीर. तशी बॉम्बेंतूनी आसा ती आनी तांकां बाकीचे पॉलिसीज सुद्दां आसतात. आतां गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने निरामय पॉलिसी आनी तांगेले ते मस्तीतली पॉलिसीज आसा ती त्यावेळी तांणी काडल्यार बरें जातलें. आनी ते असले हॉस्टेल फॅसिलिटी तांणी थंयच मात्र तांगेले रुल्स आनी तांकां कॉन्टॅक्ट करून तांणी हे करेत मॅम. व्हेरी गुड. बरी व्यवस्था तांगेल बुकाची व्यवस्था केली. भोगम कोण पळोवन घेता तुम्ही. अनेक प्रश्न म्हाका देवदत्त चंदावरकर. विनुमा, what is the language of communication teaching that is used with these children, at least for those both for those who can hear as well as not hear? ओके. आमगेले मराठी मिडियम आशिल्ली ती मराठीची चड आसा. तर आमी आत्ता फक्त मराठीत आनी आमी इंग्लिश सुद्धा शिकयत आसा ती. आनी मराठी आमकां इंग्लिश शिकूंच खातीर स्पेशल एक हियरिंग इम्पेर्डाचे डीड्स म्हणून बॉम्बेंत आसा. दे आर कमिंग ऑल द वे तांगेले वॉलंटियर्सांक पेटोवन इंग्लिशय तांकां मेन शिकयतात मॅम. तांकां एज आय टोल्ड यू हे लिप लँग्वेज आणि साइन लँग्वेज दोन्ही ते शिकयतात. व्हेरी गुड. आणि दोन्ही कॉम्प्लिमेंट्स आल्यात ती. निरंजन कुलकर्णी, excellent Thank you. opportunity for Amchis to get to know the progress and the challenges faced by Sri Vinayanand Kalyanpur in today's Mulaqat. Good work. Any compliment from Thank you. Anek compliment from Shesham Khanawar. Great to hear how everything came together with the grace of Swami. Vaiba. Right. So with that, we'll at the conclude the question and answer session. And I will hand it to Rajiv Mao. Praveen Mama kale sang chastat mundust maka. Now Praveen Mama. Na makkale sanction ashile, but I just wanted to compliment both Vinu Ma'am, Ashok Ma'am, and of course Vinu Ma'am explained it in such a great detail
every question which Ashok Mama asked. And it showed his passion. It was not just answering the question. Each question which he answered was with passion. And that's something which is creditable. I mean, it'll passion. It's our common experience. Regularly. Meetings and whenever he comes and when he explains the different subjects which we need to talk on or discuss, he talks with so much of passion. So same passion Aji this sunaila. He has lived his life, his entire life. His life, I think, is still has centered around this school and the activities of the school. आता सांगता आता तो आपला चिक्यात हात दुखता है दुखता ताका फाटी दुखी त्रास असत आशील सांगतस आता रिटायर जावचे सर म्हण सांगता तो जाल्यार we said ki tugal you have been having this long innings and you still need to continue, but maybe we'll see how Vinumam can still work. And as I said, it's a passion with which he has been working. So great, Vinumam. Very good interview. Ashok Mam, thanks. Thank you, Mom. You also took a lot of pains in structuring this whole conversation or Mulaqat today. Yeah, So it was thanks a lot. it was a pleasure working with Vinu Ma'am. It was just great and inspiring. Yeah. So nothing, Kiran Ma'am, from my side. I think. म्हाका शब्द सुचना ती इतले म्हाका दिसता की मजगदीची आयकतल सगळं इक्वली भाव जावन आसतली. What can I say? Mary Vinay is the epitome of a life splendidly well lived. So thanks, Vinu Ma'am, for all the wonderful work you're doing. And thank you, Ashok Ma'am, for taking the pains to spread the word about the wonderful work that Vinu Ma'am and the school and Mankikar Ma'am had done. Thank you so much. आणि कोणा काही कले सांग नाही विनो मॅम. हा आमगेले हे लोग वस प्रेम श्रद्धा सहनशीलता लव डेडिकेशन एंड टॉलरन्स that is our school logo that we are following ma'am. आणि आम्हाला खुशी दिसता आमगेले सोमेंगेल दयेने आमगेले प्रवीण मामू आणि आमगेले ट्रस्टीज पुराय आमकां मस्त हेल्प करता ती. आता सांगचे खुशी खबरी म्हळ्यार पयलींची एक लिस्ट आयले आमकां की आउट ऑफ आमगेले 853 स्कूलांतू आमगेल स्कूलाकय भोव उणे स्कूलाक स्टार्स दित आसता गव्हर्मेंट ते आमकां 5 स्टार मेळ्ळ्या ती मॅक्झिमम म्हळ्यार आमगेल स्कूलाकय 5 स्टार मेळ्ळ्या म्हणून ते सांगू की खुशी दिसता म्हाका. Great. Great. Adbhut कार्य. So, Rajan ma'am, may I request you to deliver the vote of thanks. Thank you, Raju ma'am. It is indeed a great pleasure on behalf of KSA to propose a vote of thanks at the conclusion of this very special Mulaqat session covering a very noble activity, education to children with special needs for their better quality of life. Thank you very much, Vinu ma'am, for so passionately and effectively responding to the well-structured questions posed by Ashok ma'am. Thank you very much, Ashok ma'am, for your excellent efforts in doing so. Indeed, the session has been very inspiring and provided an insight into how such noble services to mankind can provide a sense of satisfaction and achievement. Thank you very much, Praveen ma'am, for your welcome address. Thank you. Thank you very much, Kishore ma'am, as usual, for your motivation and for providing the entire technical team to
webcast this program. Thank you very much. I thank the entire technical team, particularly Vivek Shete, Rahul Jain, and the other team members. Thank you very much, CHF, particularly Kiran Ma'am, for introducing CHS, which he has always been doing. Thank you, Mahesh Ma'am and the entire managing committee of KSA for always providing the motivation to hold such programs, which we shall continue to hold in future also. Thanks are due to the KSA CSN team, particularly Rajiv Ma'am and Gautam Ma'am, who have been so enthusiastic in conducting the Mulaqats and the networking programs. Ma'am, I would like to add one more. All my staff members, I would like to thank them to make this happen. And Tangelai, the special teaching and teacher so I would like to thank all our school staff members also for this. Thank you very much, Venu Ma'am, for the information. And we also, on behalf of KSA, are obliged to them and thank everyone. Thank you, Ma'am. Thank you, Ma'am. I would like to thank everyone whose names maybe I would have forgotten to mention, and beg pardon if I have missed any other names. And of course, last but not the least, to all the about 400 odd individuals who are watching this program. And I'm sure everyone enjoyed it and it has been very inspirational. Thank you one and all. Thank you very much. Over to Rajiv. So how Sabha Samapti Praton Gyu, Praveen Ma'am, Ashok Ma'am. Nandan tu sadaka sarve tu vidushakaha avastha shambhavi mestu prasannostu guru sada sarve bhavantu sukinaha sarve santu niramaya sarve badra pashyantu ma kaschit dukkam apnat. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Ma'am. Okay.